haya accedido a venir a hablar con nosotros. Ella es la directora de investigación del NSGR y tiene 3 libros importantes, 2 sobre regencias y 1 sobre asteroides. Y bueno, pues también agradecerles a ustedes que estén aquí con nosotros. Y creo que había una decisión que teníamos que tomar. Which order? Yes. Yeah. The Mercury portion or the part of fortune first? Que si prefieren la cuestión de Mercurio primero o la parte de la fortuna primero. Mercurio, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte de la fortuna, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganó parte de la... De todas maneras vamos a ver los dos, o sea que no. Con el emoción de la silla. No me interesa. Good morning. How many of you attended Bob Zoller's lectures when he was here? ¿Cuántas personas de aquí vinieron a las pláticas de Bob Zoller cuando estuvo aquí? Okay. How many of you have heard Rob Hand sometime in the last 3 years? ¿Quién ha oído a Rob Hand en los últimos 3 años? Pero hace más de 3 años. Okay. Como 3 años. Rob and Bob and I represent a style of astrology which is being called classical. Que Zoller, Hand y Lee representan un estilo de astrología que se ha llamado clásica. Rob's particular interest at this time is Greek astrology. El interés particular de Rob Hand es la astrología griega. Bob Zoller's particular interest now and for the last 15 years has been medieval astrology. El interés de Zoller por los últimos 15 años ha sido la astrología medieval. My particular interest is Renaissance astrology. Mi interés particular es la astrología del Renacimiento. The 3 kinds of astrologies are similar because through the Renaissance, the techniques of the medieval period and the Greek period were still used. Los 3 estilos son similares porque en el Renacimiento las técnicas medievales y griegas todavía se usaban. Having said that, there are some changes in the different periods, but I would say that in more cases than not, the 3 of us would agree on most techniques. Bueno, habiendo dicho eso, hay algunas diferencias también, pero es importante que la mayor parte de las técnicas coincidían. In my presentation of the part of fortune this morning, I'll be giving you a classical background with techniques which extend mainly back to the Greek period. En mi presentación de la parte de la fortuna les voy a dar un contexto clásico con técnicas que vienen principalmente del periodo griego. These techniques were still in use, although in a somewhat diluted form as late as the work of William Lilly or Marinus. Estas técnicas están todavía en uso, aunque de una forma diluida, en el periodo de William Lilly o de Maurice de French. So, the first question with looking at the part of fortune is how to calculate it. La primera cuestión viendo la parte de la fortuna es cómo calcularla. Que bueno, hay que traducir la transparencia. In most modern astrology, there is one method of computing the part of fortune by taking the ascendant, adding the moon, and subtracting the position of the sun. Bueno, la mayor parte de los métodos es tomar el ascendente, sumarle la luna y restarle la posición del sol. The part of spirit is related
to the part of fortune in that the same three positions are used, but the order of calculation is different. Bueno, la parte del espíritu está relacionada en la medida en que se usan los tres mismos elementos, pero el orden en que se suman y restan varía. In classical work, especially in Greece, there was a major emphasis placed on whether a chart was diurnal or nocturnal. En tiempos antiguos, particularmente Grecia, había gran énfasis en si un horóscopo era diurno o nocturno. In Greek method, the part of fortune and most other parts that the Greeks used were computed differently depending on whether the person or the chart in question was a day chart or a night chart. Bueno, la parte de la fortuna y la mayor parte de las partes que se usaban en aquella época se computaban de manera diferente si era el nacimiento diurno o un nacimiento nocturno. The part of fortune, as is computed in the modern context, is the daytime part of fortune that the Greeks used. La parte de la fortuna que se usa en la actualidad es la de la diurna. The nighttime part of fortune is what we now call the part of spirit. La parte del espíritu es lo que antes era la parte de la fortuna para la noche. This is significant, of course, because since most people are still born at night, that means that by this system, half of the people have the wrong part of fortunes in their charts. Bueno, esto es significativo porque mucha gente nace de noche. Podemos decir que la mitad de la población tiene mal la parte de la fortuna en sus horóscopos. Among the current computer programs, the only three which compute the part of fortune using the old definition are CCRS, Alfie's Star Treks, and Solar Fire. Bueno, que los tres únicos programas de computadora que utilizan la variante diurno-nocturna es el Star Trek de Alfie, el CCRS y el Solar Fire. The reason that Solar Fire computes the part of fortune using the ancient definition is that for some reason the Australians maintained the classical definition when nobody else did. La razón por la cual Solar Fire utiliza la parte de la fortuna clásica es porque es un programa australiano y los australianos conservan la tradición de calcular la parte de la fortuna estilo antiguo. Now, the parts of fortune and spirit were the major parts that the Greeks used, although they used a few other ones. Most of the parts that we now know came from the Arabs, and they're Arabic-speaking countries, and they're hence called Arabic parts. Bueno, que la parte de la fortuna y algunas otras partes eran las principales que usaban los griegos. La mayor parte de las partes que se usan, que aparecieron, fueron hechos por los árabes y por gente que hablaba árabe. The original, or the better word for translating part from the Greek is lot. I don't know if you have an equivalent Spanish word, but it should imply games of chance. Que la traducción es lot, pero no hay una traducción exacta al español. The sense of the Greek word for lot was as in throwing lots. Bueno, el sentido de la parte de la fortuna es como tirar la suerte, tirar los dados. In other words, there was the sensation of a game of chance. En otras palabras, hay la sensación de un juego de azar. All right. Rudyard perhaps did more than anybody in the modern context to attempt to understand the cycle of the part of fortune. Rudyard es el que hizo un intento en tiempos modernos mayor para entender el ciclo de la parte de la fortuna. Rudyard characterized the part of fortune
as an indicator of the phase of the solar-lunar cycle. Rudyard caracterizó la parte de la fortuna como un indicador de la fase en que estaba el ciclo sol-lunar. This graph basically illustrates the phase relationships between the part of fortune and the separation of the sun and the moon. Bueno, esta gráfica relaciona la fase de la parte de la fortuna y la separación entre el sol y la luna. If you have the part of fortune conjunct the ascendant, it simply means that you were born at a new moon. Si tienen la parte de la fortuna en conjunción con el ascendente, sencillamente quiere decir que nacieron en una luna nueva. Similarly, if you have the part of fortune conjunct the descendant, it means that you were born at a full moon. De la misma manera, si tienen la parte de la fortuna con conjunción el descendente, es que nacieron en luna llena. Besides being a good way to check your arithmetic, Aparte de ser una buena manera de checar su aritmética, one of the things that this illustrates is that the house placement of the part of fortune is based on other factors, meaning it's a derivative position. Bueno, también quiere decir que está basado en otros factores, o sea que es una posición derivada. This is probably why, when the part of fortune was interpreted in the classical mode, very little attention was paid to its house placement. Bueno, eso es por lo cual cuando se interpretaba en la antigüedad se le prestaba muy poca atención a la posición por casa. Instead, the way that the part of fortune was interpreted was twofold. De otra manera se interpretaba la parte de la fortuna de dos formas. Either through its sign ruler or through a different house system that I will illustrate. O por su regente o por un sistema de casas diferente que va a ilustrar. The house system that was used is something that was called the circle of Athla. I don't think you can translate Athla, it's a Greek word. Bueno, las casas que se usaban era el círculo Atla, que es una palabra griega. Athla comes from the same root in Greek as does the word athlete. Atla viene de la misma raíz griega que atleta. The word Athla is specifically associated with the prizes that were given out in athletic competitions. Está relacionada con los premios que se daban en las competencias atléticas. Thus, one could consider this house system as the circle of Athla to literally be the circle of prizes. Bueno, entonces podemos considerar que el círculo de Atla es literalmente el círculo de los premios. The way that you work with a circle of Athla is that you compute the part of fortune and then place that as your ascendant and equal house from the position of the part of fortune. Bueno, la manera de calcular el círculo de Atla es calcular la parte de la fortuna y colocarla como si fuera el ascendente y después usar casas iguales, tomando la parte de la fortuna como el ascendente. In the Greek horoscopes that have been studied by Neugebauer, Van Hosen, and more recently Project Hindsight, the circle of Athla is used more frequently for delineation than our usual horoscope system. Bueno, en las cartas griegas investigadas por muchos investigadores se ha encontrado que el círculo de Atla se utiliza mucho más para la delineación que los horóscopos normales. Curiously, the delineation of the houses in the circle of Athla are pretty much the same as we use for our modern houses. Curiosamente, los simbolismos de las casas para el círculo de Atla son más o menos los mismos que usamos para nuestras casas modernas.
The difference is that since this is interpretation from the part of fortune, the primary delineation is in terms of how the person accumulates or loses wealth. Bueno, pero como eso está basado a partir de la parte de la fortuna, la interpretación se basa en términos de cómo la persona acumula o pierde riquezas. Let me illustrate. Vamos a ilustrar. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton, of course, besides being Bill Clinton's wife, we know was, until he was elected, one of the 20 most successful lawyers in the United States. Bueno, Hillary Clinton, aparte de ser la esposa de Bill Clinton, antes de eso fue nombrada entre los 20 abogados más exitosos de los Estados Unidos. She has the part of fortune at 3 degrees of Aquarius. Tiene la parte de la fortuna en 3 grados de Acuario. If we take that as the ascendant, Si tomamos eso como el ascendente and move around the chart, y nos movemos alrededor de la carta, and place her planets accordingly, y colocamos sus planetas de acuerdo a esto, Jupiter falls at the 11th house. Júpiter cae en la casa 11. Now there are 2 ways of interpreting the circle. One is to use the actual degree as in 3 Aquarius. The other is to use whole signs. Hay 2 maneras de usar esto. Uno es usar el grado exacto y otro es usar el signo completo. Rob Hand believes that the use of whole signs was the more frequent in the Greek period. Parece que la técnica de usar el signo completo era la más frecuente en los horóscopos griegos. In this particular system, what's interesting about this is Jupiter, of course, is the ruler of law and lawyers, or would rule law and lawyers, and it is right at the, or it is right in the 11th house, which is known as the house of acquisitions. Bueno, lo que es interesante de esto es que Júpiter es el regente de los abogados y de la ley y está en la casa 11 que tiene que ver con esas adquisiciones. Now, within the system, of course, this would suggest that Hillary can make money through the law. En este sistema quiere decir que Hillary puede hacer dinero a través de la ley. Now, if we look at Bill's, Ahora sí vemos el caso de Bill Clinton. Bill Clinton's part of fortune is at 29 Gemini. La parte de la fortuna de Bill Clinton está a 29 grados de Géminis. Its ruler is Mercury. Su regente es Mercurio. Mercury Mercury would be in the 7th, or excuse me, in the 3rd house in this system. Mercurio estaría en la casa 3 en este sistema. Clinton makes or has made his money primarily through his relatives. Bueno, Clinton ha hecho su dinero principalmente a través de sus parientes, Principally his wife, principalmente su esposa. because until he took over as president, she was making more money than he was. Porque hasta que él llegó a la presidencia, ella estaba haciendo más dinero que él. There is an association in the circle of Atla with the 3rd and 4th houses with one's immediate family. Hay una asociación en el círculo de Atla, en la casa 3 y 4 con la familia inmediata. And in their system, the wife or the spouse would have been part of the immediate family. Y en este sistema, la esposa
sería parte de la familia inmediata. Now, we can also look at Clinton a little more carefully. Podemos ver a Clinton con un poco más de detalle. This is the circle of Alpha if you do it by degree and not sign. Este es el círculo de Atlas si lo hacen por grado y no por signo. Now, similar to some of the meanings of our seventh house, the seventh lot in the circle of Alpha refers to dangers. Bueno, de la misma manera que las casas 7 pueden representar peligros. Ruling the seventh house in this system is Jupiter. El regente de la casa 7 en este sistema es Júpiter. Clinton's Jupiter is in Libra, El Júpiter de Clinton está en Libra, which is not an especially strong placement for Jupiter. que no es precisamente una posición fuerte para Júpiter. Since we know that in a presidential chart, one of the implications of this is war of the country. Como sabemos, en una carta presidencial una de las implicaciones es guerra del país. This does not suggest particular competence in that area. Esto no sugiere ser competente en esta área. Specifically, since this is the part of fortune, this means that he will not receive material benefit from things that he does in that area. Específicamente, como es la carta de la parte de la fortuna, quiere decir que no va a recibir beneficios materiales de una empresa de ese tipo. In other words, translating it into United States politics, Clinton will not receive benefit from whatever his foreign policy may be. Bueno, traduciéndolo eso a la política norteamericana, Clinton no va a recibir beneficios de cualquier cosa que haga en relación con el exterior. There is also the quality of Libra, También está la cualidad de Libra, and Clinton has 4 planets in Libra. y Clinton tiene 4 planetas en Libra. One of the qualities of Libra is to see both sides of an issue. Una de las cualidades de Libra es el ver las dos caras de un asunto. This is not always good for someone who is put in a position of having to direct policy. Esto no es siempre bueno en alguien que esté en la posición de tener que dirigir una política. In the United States, the view of Clinton, even among his supporters, has been that his policies vacillate. Bueno, la manera en que ven a Clinton, aún la gente que lo apoya, es que él vacila en su toma de decisiones. And this, of course, is also rather similar to the view that Americans had of Jimmy Carter. Y desde luego esto es muy similar a la visión que tenían los americanos de Jimmy Carter. Jimmy Carter also had a number of placements in Libra. Jimmy Carter también tenía varias posiciones en Libra. Other areas that are interesting, the 6th house. We know the 6th house as having to do with disease. Otras áreas interesantes son la casa 6. Sabemos que la casa 6 puede tener que ver con enfermedades. We see the south node there. Vemos el nodo sur ahí. This shows rather nicely what happened to healthcare reform. Esto nos muestra claramente lo que le sucedió al plan de la seguridad social. Now again, what we're looking at here is what he can benefit from. Lo que vemos aquí es de qué se puede beneficiar. So he did not benefit from healthcare. Así que no se benefició del sistema de seguridad social. He is not benefiting from his foreign policy. No se está beneficiando de su política exterior. Because his sun and his moon
are his two most dignified planets. Porque su Sol y su Luna son sus dos planetas más dignificados. These are the areas where he could benefit most strongly. Estas son las áreas en las que se puede beneficiar más. The presence of the Sun and the general grouping in Leo here in the second house, La presencia del Sol y el grupo en Leo en la segunda casa, and the Moon in the 11th house, y la Luna en la casa 11, suggests that he would benefit much more strongly from economic issues. Sugiere que él se va a beneficiar mucho más de cuestiones económicas Than in any other area. que de cualquier otra área. Now, our economy has improved, Ahora, nuestra economía ha mejorado, but Clinton has not found a way yet to claim credit for it. pero Clinton no ha tenido todavía la manera de reclamar el crédito por ello. If I were in Joan Quigley's shoes Si yo estuviera en los zapatos de Joan Quigley with Clinton, con Clinton, I would be recommending that he try to find a way to have some initiatives having to do with financial matters yo le diría que tomara algunas iniciativas que tuvieran que ver con asuntos financieros, rather than the emphasis he has placed on social legislation. que en lugar de poner el énfasis en legislación social. Social legislation would show much more strongly through the 12th house, La legislación social que se muestra mucho más a través de la casa 12, and he has Uranus there. y él tiene Urano ahí. This suggests that he will have both ups and downs, Eso sugiere que va a tener tanto cuestiones buenas como malas, and probably erratic policies. y probablemente una política errática. Because of the erratic nature, I would not expect him to benefit. Por la naturaleza errática no espero que se beneficie. Now, as I keep mentioning, this is having to do with benefit. Ahora, como he mencionado, esto tiene que ver con beneficio. The circle of Alpha has very little to say about the personality El, of the native. el círculo de Atlas tiene muy poco que decir respecto a la personalidad del nativo. The personality is shown much more strongly through the natal chart. La personalidad se ve mucho más intensamente por la carta natal. So we can use the circle of Alpha to see what somebody can do effectively. Así que podemos usar el círculo de Atlas para ver lo que alguien puede hacer de manera efectiva. Let's consider another example. Consideremos otro ejemplo. The second of Russia. Este es el zar Nicolás II de Rusia. Now, we know that Tsar Nicholas was the last Tsar, Sabemos que el zar Nicolás fue el último zar, and whatever may be said about Lenin's success, bueno, lo que puede decir acerca del éxito. there is very little doubt that Nicholas himself was very incompetent. Bueno, podemos decir que zar Nicolás era bastante incompetente. Specifically, Nicholas was far more concerned about family issues than he was about governing Russia. Específicamente, Nicolás estaba más preocupado por asuntos familiares que por gobernar Rusia. Now we can begin by delineating his natal chart. Podemos comenzar delineando su carta natal. Nicholas had Virgo rising, Nicolás tenía Virgo ascendiendo, which means that his chart ruler is Mercury. lo que quiere decir que el regente de su horóscopo es Mercurio. Mercury is at the midheaven, Mercurio está en el medio cielo, in the 10th house, en la casa 10, dignified in Gemini. dignificado en Géminis. Now this, on one level, is simply a signature of a monarch. Bueno, esto en cierto nivel es sencillamente la firma de un monarca. But now one interesting point about that Mercury. Pero ahora un punto interesante respecto a ese Mercurio. There is very little evidence that Nicholas was very bright. Hay muy poca evidencia de que Mercurio fuera de pensar fuera muy inteligente.
when we talk about dignity, and we'll be doing that much more tomorrow, Cuando hablamos de dignidad, y de eso hablaremos mucho más mañana, one of the important things to remember una de las cosas importantes que hay que recordar is that a dignified planet does not necessarily mean talent. que un planeta dignificado no necesariamente quiere decir talento. A dignified planet gets what it wants. Un planeta dignificado obtiene lo que quiere. So if you aren't very good, but you want it, you will still get it. Así que aunque no seas muy bueno, pero lo quieres, pues lo vas a obtener. Now Nicholas was an absolute monarch. Bueno, Nicolás era un monarca absoluto, Therefore, whatever he wanted, he was going to get. de tal manera que cualquier cosa que él quisiera, la iba a obtener. So all the Mercury is signifying in this case is that very fact. Así que lo que está significando Mercurio en este caso es ese hecho. Now Nicholas's wife would be shown by the 7th house. Ahora, la esposa de Nicolás está representada por la casa 7. In classical, the sign Pisces is ruled by Jupiter. En la astrología clásica, el signo Piscis está regido por Júpiter. Jupiter is in Aries, Júpiter está en Aries, in the 8th house, en la casa octava, conjunct Moon. en conjunción con la luna. The Moon in Aries is not a very strong placement, La luna en Aries no es una posición muy fuerte, nor is Jupiter in Aries. tampoco es Júpiter en Aries. Of course, when we think of the 8th house Desde luego, cuando pensamos en la casa 8 and all of the nasty connotations that we place on the 8th house, y todas las connotaciones desagradables que le asignamos a la casa 8, Rasputin comes to mind. bueno, Rasputín nos viene a la memoria. His children Sus hijos are shown by the 5th house. están significados por la casa 5. Saturn is the ruler of Capricorn. Saturno es el regente de Capricornio. Saturn is retrograde in Sagittarius, Saturno está retrógrado en Sagitario, in the 4th house, en la casa 4. and Saturn in Sagittarius is not very strong. Y Saturno en Sagitario no es muy fuerte. However, Saturn is in a trine with Jupiter. Pero Saturno está en un trino con Júpiter. Now, Jupiter representing Alexandra Ahora, Júpiter representando a Alejandra shows her involvement with her children. muestra su involucramiento con los hijos. The moon, of course, also represents in a general sense motherhood. La luna también representa en un sentido general la maternidad. And this was mainly where Alexandra was putting her energy. Y esto es principalmente donde Alejandra estaba poniendo su energía. And that, of course, led to Rasputin. Y eso, claro, nos dirige a Rasputín. So there is quite a bit you can see about Nicholas's situation from his natal chart. Así que podemos ver varias cosas de la situación de Nicolás a partir de su carta natal. Now, his part of fortune was in Cancer, Ahora, su parte de la fortuna está en Cáncer, ruled by the moon, regido por la luna, which again emphasizes the importance in his fortunes from his wife and with her connections with Saturn, their children. Bueno, entonces nos enfatiza la importancia de su mujer y los hijos. This shows the circle of Athla for Nicholas. Este es el círculo de Atla para Nicolás. Now, if we just look at a few of the houses, Ahora, si vemos algunas de las casas, dangers, los peligros, which is war, que es la guerra, is ruled by Saturn, está regido por Saturno, which we've already seen is not very strong. que ya habíamos visto que no está muy fuerte. Now, not very strong in a dignity sense means he does not get what he wants. No muy fuerte en el sentido de dignidad es que no consigue lo que quiere. Nicholas was abysmal at war. Bueno, Nicolás pues no era nada bueno en la guerra.
He lost a number of islands to Japan, Perdió muchas islas en la guerra con Japón, and his involvement in the war in Europe precipitated his fall. y su involucramiento en la Primera Guerra Mundial precipitó su caída. However, I would not go so far as to venture that his regime would not have collapsed without the war. Pero no iría tan lejos para decir que su régimen no se hubiera colapsado sin la guerra. The fifth house, children, has Saturn in it. La casa 5, los hijos, tiene a Saturno en ella. Again, we see the connection with Saturn and children. De nuevo vemos la conexión de Saturno y los hijos. He was definitely not going to benefit from his children. Definitivamente no se iba a beneficiar de sus hijos. The second eighth house axis, El eje de la casa 2-8 among other things, is a financial axis. es, entre otras cosas, un eje financiero. The eighth house being, among other things, the money of the state. La casa 8 siendo, entre otras cosas, el dinero del Estado. Now, to a large extent, in an absolutist monarchy, the money of the state is also the money of the monarch. Bueno, en un sentido bastante amplio, en una monarquía absoluta, el dinero del Estado es el dinero del monarca. Here we see the south node. Ahí vemos el nodo sur. In the 10th house, En la casa 10 we see Aries on the cusp. vemos Aries en la cúspide. Mars is in Aries. Marte está en Aries. Now, Aries, of course, has a direct involvement with war, as does Mars. Bueno, Aries desde luego tiene un involucramiento directo con la guerra, lo mismo que Marte, In the sense that Mars rules soldiers. en el sentido que Marte rige a los soldados. And you see that Mars is strong. Y vemos que Marte está fuerte. Now, the outcome is shown by the 7th house. Ahora el resultado está representado por la casa 7. But with a strong Mars, it suggests that he was going to put quite a bit of emphasis on his army. Bueno, pero con ese Marte fuerte se sugiere que él va a poner mucho énfasis en la guerra. So this suggests military buildup, Esto sugiere, bueno, un crecimiento militar. and part of the problem was the extent of the buildup is what led to his collapse. Y parte del problema es que la manera en que creció el ejército fue parte de su colapso. Even with superior force in his armies, he was not successful. Aún con la fuerza superior en sus ejércitos, él no tuvo éxito. Let's see, is there anything else we want to cover? Okay, the moon in the 9th house, La luna en la casa 9, ruling the part of fortune, rigiendo a la parte de la fortuna, between Jupiter and Neptune, entre Júpiter y Neptuno, in the 9th house of foreign policy, y en la casa 9 de la política exterior. with the moon lacking dignity, does not suggest a good foreign policy or a strong one. Con la luna careciendo dignidades, pues no sugiere una política exterior buena o una fuerte. Of course, Neptune is also involved with espionage, Desde luego Neptuno también está involucrado con el espionaje. and Nicholas's spy system, as was true of all the czars, was quite extensive. Y bueno, el sistema de espionaje de Nicolás, lo mismo que el de los Sachs, pues estaba muy extendido. Okay. Let's take another example. No se consideran los aspectos. In the circle of Párte, you consider the aspects. Yes. Sí. One of the differences between a classical delineation and a modern delineation is that in classical, while the aspects are considered, they are not the primary method of delineation.
Bueno, una de las diferencias entre la delineación clásica y la moderna es que aunque en la delineación clásica se consideran los aspectos, no son el elemento principal de la delineación. Before the aspects are considered, the essential and accidental dignities of the planets are considered. Antes de que se consideren los aspectos, las dignidades esenciales y accidentales de los planetas son tomadas en cuenta. The idea is essentially this. La idea esencialmente es: the dignities give the planet the ability to act. las dignidades le dan al planeta la habilidad para actuar. In horary astrology, La astrología horaria, the way that you generally get a result is an approaching aspect. es la manera en que generalmente obtienes un resultado, es un aspecto aplicativo. That system is generically called perfection. Este sistema se llama de manera general perfección. In a classical horary delineation, the importance of the dignities En el sistema clásico, la importancia de las dignidades is that if the planets are not strong, even if they come together, you may not get a result. si los planetas están fuertes, aunque no se unen, cuando no se unen no van a obtener resultados. Que bueno, que los planetas estén fuertes, si no se unen no van a tener resultados. O sea, si no afectan. Que se está usando diurno y nocturno para la parte de la fortuna o sol oriente en estos casos. You are using nocturnal and diurnal. Yes. ¿Eh? Sí, Yes. está usando. Yes. I'm also a nocturnal birth, Yo nací también de noche. and I wasn't able to make any sense out of my part of fortune until I switched it. Y no podía obtener ningún resultado de mi parte de la fortuna hasta que no la cambié. Any other questions? Más preguntas. Richard Nixon. Bueno, Richard Nixon. By contrast with Clinton, En contraste con Clinton, Richard Nixon had a reputation for being a master of foreign policy. Nixon tenía la reputación de ser un maestro de la política exterior. He was not especially well liked, Bueno, no le gustaba mucho a la gente. and his domestic policy is fairly unmemorable. Y su política doméstica era principalmente pues algo que no se debe recordar. Nixon was also involved in the 50s in the anti-communist crusade. Y Nixon también está involucrado en los 50 en la cruzada anticomunista. In fact, that was what brought him to prominence and to the vice presidency. Bueno, de hecho, eso fue lo que lo llevó a la prominencia y a la vicepresidencia. Of course, his failing was getting caught, Bueno, desde luego, pues su caída fue ser atrapado. with activities against the Democratic Party that were not considered acceptable. En actividades que contra el Partido Democrático que no eran consideradas aceptables. Now, Nixon was a Capricorn Bueno, Nixon era un Capricornio, with a fair amount of Capricorn emphasis. con un gran énfasis en Capricornio, The Sun, Jupiter, and Mercury. Sol, Júpiter y Mercurio, The Moon in Aquarius, la Luna en Acuario and Virgo rising. y el ascendente Virgo. Now, Nixon was always known as a good planner, Bueno, Nixon siempre se conoció como un buen planificador. and we know that Capricorn has a reputation for the ends justifying the means. Y sabemos que Capricornio tiene la reputación de los fines justifican los medios. While I wouldn't apply this to all Capricorns, it certainly worked in Nixon's case. Aunque no aplicaría esto a todos los Capricornios, esto definitivamente funciona en el caso de Nixon. Now, just by contrast with
what we looked at with Nicholas's chart. Bueno, nada más en contraste con lo que vimos en la carta del zar Nicolás. We can look at his 7th house, Podemos ver su casa 7 and the 7th house represents the wife. y en la casa 7 representa a la esposa. Jupiter rules the 7th house classically. Júpiter rige la casa 7 como clásico. It's in the 4th house. Es en la casa 4. Jupiter is not strong in Capricorn. Júpiter no está muy fuerte en Capricornio. Now, in the 4th house is of course the home. En la casa 4 desde luego son los hijos, bueno, la casa. Pat Nixon represented the typical political wife of the time. Pat Nixon representaba la típica mujer político del tiempo en la época. Which is to say she was very little involved. Quiere decir que estaba muy poco involucrada. Now the fact that Jupiter is not dignified in no way negates his relationship with her. Bueno, el hecho de que Júpiter no esté dignificado de ninguna manera niega su relación con ella. In fact, in this case, with his sun in Capricorn, Bueno, de hecho, en este caso con su sol en Capricornio, his sign ruler, or his ascendant ruler in Capricorn, el regente de su ascendente también en Capricornio, conjunct his 7th house ruler Jupiter, en conjunción con el regente de su casa 7, Júpiter. this would denote a close relationship Esto va a denotar una relación estrecha and two people who believed and felt in much the same way. y dos personas que sienten y piensan más o menos de la misma manera. His part of fortune was ruled by the sun, Su parte de la fortuna está regida por el sol. see the sun here in the 6th house. Vemos el sol aquí en la casa 6. The 6th house, one of the other meanings of the 6th house is those people who work for you. Otro de los sentidos de la casa 6 es las personas que trabajan para ti. And Nixon had certain problems with his underlings, Y Nixon tenía algunos problemas con sus subordinados, which would be represented here by the sun not having dignity. que está representado por el sol no teniendo dignidad. The moon and Venus are both in the 7th house. Venus y la luna están ambos en la casa 7. And I mentioned that foreign policy was the area where he had the most reputation. Y mencioné que la política exterior es el área donde él tenía mayor reputación. Venus in Pisces Venus en Piscis is a fairly comfortable placement. es una posición bastante cómoda. The sign ruler of the 7th El signo que rige la 7 is Saturn es Saturno, in the 10th, en la 10 that which you get, the area where you shine or you get your reputation. es el área donde uno brilla o consigue nuestra reputación. Now, Neptune, Ahora Neptuno, which represents deception, que representa la destrucción, is in the 12th house, está en la casa 12 and it was a Neptune event, y fue un evento de Neptuno namely the bugging of the Watergate Hotel, que poner micrófonos en el hotel de Watergate, which directly led to his self-undoing. que representó justamente su autosabotaje. Now, I'd mentioned with Nicholas the importance of the 2nd and 8th houses for financial matters. Ya mencioné en el caso de Nicolás la importancia de la segunda y la octava para cuestiones financieras. And Nixon, of course, as president, Y Nixon desde luego es presidente, and not as an absolute monarch, y como no es un monarca absoluto, the 2nd house is his money, la casa 2 es su dinero the 8th would be the state's money. y la 8 sería el dinero del Estado.
Now, Nixon did not personally benefit financially that much from his years in office. Bueno, Nixon no se benefició tanto de su permanencia en la presidencia. And so here he has the south node in the second house. Así que aquí tenemos el nodo sur de su casa 2. In the eighth house, we have the north node. En la casa 8 tenemos el nodo norte. And one of Nixon's few memorable domestic policies was the devaluation of the dollar. Y bueno, una de las únicas cuestiones memorables en la política interna de Nixon fue la devaluación del dólar. That the nodal axis has Mercury and Jupiter square. Bueno, el eje nodal tiene la cuadratura de Mercurio y de Júpiter. This is a placement that Ptolemy called the bendings. Bueno, esta es una posición que Ptolomeo llama las ataduras, Which was considered an especially malefic placement. que era considerado una posición particularmente maléfica. Now this would suggest, since Mercury is his chart ruler in his natal chart, Bueno, como Mercurio es el regente de su carta natal, that he was not going to benefit a great deal from what is going on this axis. quiere decir que él no se iba a beneficiar mucho de lo que está ocurriendo en este eje. The circle of Avila shows that it's a second house, eighth house situation. El círculo de Alta nos muestra que es una cuestión vinculada a la casa 6, digo a la casa 2 y a la casa 8. And his economic policies were not wildly successful. Y sus políticas económicas no fueron muy exitosas. Okay. Let's consider an event. Vamos a considerar un evento. This chart was done for the time that Martin Luther burned the papal bull. Bueno, esta carta está levantada para el momento en que Martín Lutero quemó la bula papal. This could be considered the birth chart for Protestantism, Esto puede considerarse la carta natal del protestantismo, or at least Lutheranism. o al menos del luteranismo. Now, what I want you to notice is that the part of fortune here is conjunct the ascendant. Lo que quiero que noten aquí es que la parte de la fortuna está en conjunción con el ascendente. And you can see that we are just past a new moon. Y podemos ver que acabamos de pasar una luna nueva. So we can't interpret the part of fortune being conjunct the ascendant as meaning anything in the delineation, meaning a success. Bueno, no podemos interpretar la parte de la fortuna como queriendo decir algo como un éxito en relación con el ascendente. On the other hand, it saves us from having to do a separate chart for the circle of Avila. Bueno, esto en otro sentido quiere decir que no tenemos que dibujar una casa diferente, una carta diferente para hacer el círculo de Atlas. This suggests in some sense that at the new moon, the benefit that one derives is pretty much the same as the course of events. Bueno, esto sugiere que en una luna nueva el beneficio que uno obtiene es más o menos lo mismo que el curso de los eventos. In other words, we can interpret the two charts the same way. En otras palabras, podemos interpretar a ambas cartas de la misma forma. Now, probably more significant than the part of fortune being conjunct the ascendant is Pluto conjunct the ascendant. Probablemente más significativo que la parte de la fortuna en conjunción con el ascendente es Plutón en conjunción con el ascendente. Now, there's no question that Lutheranism historically represented a considerable break. No hay duda que históricamente el protestantismo representó un rompimiento importante. The moon and sun are ruled by Jupiter. El Sol y la Luna están regidos por Júpiter. Jupiter is in the 11th house, Júpiter está en la casa 11
in Sagittarius. en Sagitario. So Jupiter is dignified, Así que Júpiter está dignificado, which essentially means that the party will get what it wants. que esencialmente quiere decir que el partido va a obtener lo que quiere. Now, in an event chart, Ahora, en una carta de evento, the first house represents the perpetrator of the event. la casa 1 representa el que perpetra el evento. In this case, that's clearly Luther. En este caso es claramente Lutero, With Capricorn rising, con Capricornio ascendiendo, Saturn rules the ascendant, Saturno rige el ascendente and Saturn is in Aquarius, y Saturno está en Acuario, so it also has dignity, así que también tiene dignidad, because in a classical context, Saturn rules Aquarius. porque en el contexto clásico Saturno rige Acuario. This basically means that Luther was in a position of power at this time, Esto básicamente quiere decir que él estaba en una posición de poder en ese momento, which he was politically, if in no other way, de que lo estaba políticamente, sino de otra manera, because of the interest of many of the German princes por el interés de muchos de los príncipes alemanes in getting out from under the Pope. de quitarse de encima el Papa. Now, one of the things that Rob Hand has pointed out Una de las cosas que Rob Hahn ha sugerido is that if the ninth house represents organized religion, es que si la casa 9 representa la religión organizada, the third house would represent any religion that is out of favor. la casa 3 va a representar cualquier religión que está fuera de moda. This, of course, is fairly evident when you consider the kind of seventh house open enemy idea that we do with the ascendant and descendant. Esto es bastante evidente si nosotros consideramos la idea del enemigo opuesto relacionado a la casa 7 con respecto a la casa 1. This is also spelled out fairly clearly in Greek astrology, Esto también fue dicho claramente en la astrología griega, because the third house is considered the house of the moon, porque la casa 3 es considerada la casa de la luna, while the ninth is considered the house of God, Theos, y la casa 9 es considerada la casa de Dios, Theos. and the Greek representation of the moon in this particular case is goddess. Y el sentido de la luna en este caso en particular es la diosa. Now, if we consider Ptolemy's period, historically, the religion out of favor was what we would now consider to be the goddess religions. Bueno, si consideramos el periodo de Ptolomeo, la religión que estaba saliendo de favor en ese momento era la religión de la diosa. With the north node in the third house, Con el nodo norte en la casa 3, this suggests benefits to the out-of-power religion, esto sugiere poder a las religiones que están fuera del poder, beneficios a las religiones que están fuera del poder. and of course, loss to the established religion. Y desde luego pérdidas a la religión establecida. There is no question at this time that Lutheranism would have been considered a third house religion. No hay duda en este momento, en ese momento el luteranismo era una religión de casa 3. Now, considering the seventh house, Ahora, considerando la casa 7, the house of dangers, la casa de los peligros, we see Mars there. vemos a Marte ahí. This does not suggest a bloodless change, Esto no sugiere un cambio sin sangre. with the moon ruling the seventh house. Con la luna rigiendo la casa 7, In the 12th house, en la casa 12, without dignity, sin dignidades, this suggests an even worse situation. esto nos sugiere una situación aún peor. The moon is also approaching Pluto, La luna también está aproximándose a Plutón, and we know that the next 50 to 75 years were fairly bloody. y sabemos que los siguientes entre 50 y 75 años fueron muy sangrientos. Any questions? ¿Algunas preguntas? Luis, ¿se le ponen también a estos grados críticos o no se le ponen los grados?
He's asking about critical degrees. Critical degrees. I wish I knew more about them. Quisiera saber más. I've seen the lists, He visto las listas, but the basic problem is none of the classical sources that have been translated so far really tell you what to do with them. pero que las fuentes clásicas que he usado, que he traducido y visto, no te hablan mucho de ellos. A lot of what we've been able to work out of the classical system Lo que hemos podido obtener de cómo funciona el sistema clásico is going to be modified considerably, I would expect, over the next 20 years. va a ser modificado considerablemente en los próximos 20 años. Because at the moment we can only really understand the big picture. Porque por el momento nada más podemos entender la imagen general. Which to a large extent means understanding how to read charts differently diurnally and nocturnally. Que básicamente quiere decir cómo leer los horóscopos de manera diferente si es un día de deseos. Meaning things we would like to know something about. Que son cosas de las que quisiéramos saber más. Are the critical degrees. Son los grados críticos. The dark and smoky degrees. Los grados oscuros y humeantes. And some of the other specific degree areas that we know they use, but we don't know how. Y otros grados, otras zonas de grados específicos que sabemos que se usaban, pero no cómo. Sí, se están tomando las dignidades de acuerdo a los planetas, o sea, no está tomando Neptuno, Urano, pero para los eventos sí. That you don't take into account the modern planets and the dignities, but both for the events. Yes. Yes. We'll take this up more fully tomorrow. Hablaremos más de esto mañana. But basically, most of the classical astrologers are using Uranus, Neptune, and Pluto solely as natural rulers. Bueno, que los astrólogos que usan el método clásico están usando a Urano, Neptuno y Plutón únicamente como regentes naturales. A natural ruler would be something like Pluto ruling radioactivity. Una regencia natural es algo como Plutón rigiendo la radioactividad, Uranus ruling electricity. Urano rigiendo la electricidad, Neptune ruling deception. Neptuno rigiendo la decepción. I'll give a fuller justification for this system tomorrow. Va a dar una justificación más completa para este sistema mañana. I should emphasize in this, however, that hardly any of us are ignoring the outer planets. Quiero decir con esto también que no estamos ignorando los planetas externos. There is no question they work. No hay ninguna cuestión no hay ninguna duda de ejecución. Briefly, one of the reasons that we're not using the outer planets in rulerships Brevemente, una de las razones por las que no usamos los planetas externos en las regencias is that the complete system of rulerships was 5 different kinds. es que el sistema completo de las regencias implicaba 5 tipos diferentes. And it would be very difficult to integrate the outer planets into all of them. Y sería muy difícil integrar los planetas externos en los 5 tipos de regencias diferentes. Marinus was the first astrologer Molinos fue el primer astrólogo to start reducing the number of dignities. en empezar a reducir el número de dignidades. This was then carried on by the English astrologers, starting with Raphael. Bueno, esto fue continuado por los astrólogos ingleses, comenzando por Rafael. And that resulted in essentially only 2 dignities being left. Y eso resultó en que solo quedaran 2 dignidades. Within that system, the way that the outer planets have been inserted into the rulerships and the exaltations are different. Bueno, dentro de ese sistema, la manera en que se han integrado los planetas modernos en las exaltaciones y las regencias es diferente. With the rulerships,
the emphasis has been on splitting dual rulerships. En las regencias el énfasis ha sido en dividir las regencias dobles. In the exaltations, the emphasis has been on inserting the outer planets into the blanks. Y en las exaltaciones lo que se ha hecho es insertar los planetas nuevos en los signos que no tenían regencia. In both cases, the main difference between how the dignities were viewed classically and in a modern sense is that in a modern sense, rulership and exaltation are judged by how similar that sign is to the planet in question. Bueno, la diferencia principal entre cómo se asignaban las regencias en la antigüedad y ahora es que ahora se asignan las regencias viendo qué tan similar es un planeta a un signo. In the classical sense, the question was how strong was the planet in that sign. En el sistema clásico, la cuestión era qué tan fuerte era un planeta en un signo. When you consider dignity to represent strength, Cuando consideras a la dignidad como representando fuerza, you get some idea of why it was considered so important in delineation. Entonces tienes una idea de por qué era tan importante la delineación. In the modern sense, with using analogy or similarity as your principal issue, En el sentido moderno se usa la analogía diurnos o nocturnos, the importance of sect la importancia de los sexos and the use of the dignities y el uso de las dignidades as a principal mode of delineation. como un tema principal para la delineación. Among the things on our wish list, En algunas de las cosas en nuestra lista, analogía o la similaridad como un tema central. saying something like Jupiter in Capricorn simply means that you're going to add some Sagittarius words to a Capricorn. Que puede ser que Júpiter en Capricornio va a querer decir que nada más le vamos a agregar algunas palabras sagitarianas a Capricornio. Other questions? Como mañana va a ser el taller completo sobre eso. Leyeron una carta con sus amigos. Luther was, among other things, interested in astrology, and I doubt that he didn't know what he was doing. Bueno, Lutero no estaba muy interesado en la astrología, pero el autor no se había interesado. Since with working with the Circle of Atha, we're in fact working with a house system. Bueno, trabajando con el círculo de arte, estamos de hecho trabajando con un sistema de casas. I thought it might be useful to look at one of the early representations of house systems. Bueno, sería bueno ver una de las representaciones tempranas de los sistemas de casas. This was derived from Greek work, but very early translated into Latin. Esto fue derivado de un trabajo griego, pero muy tempranamente traducido al latín. Of course, it's important to remember that the Greek sources that we use in astrology are mainly those of Greek-speaking people living in the Roman Empire. Bueno, tenemos que recordar que las fuentes griegas que tenemos son gente que hablaba griego, pero que vivía en el Imperio Romano. Thus, we see occasional books in Latin, such as Manilius. Así que vemos algunos libros ocasionales en latín, como en el Manilio, that were basically contemporary or even earlier than some of the Greek sources we use. que a veces son contemporáneos de las fuentes griegas o a veces son anteriores a las propias fuentes griegas. During much of the later Roman Empire, Greek was the preferred language of the educated. Bueno, durante el Imperio Romano tardío, el griego era la lengua preferida por la gente educada. We see the same phenomenon later with the so-called Arabic astrologers, many of whom were Jews, but they were writing in Arabic. Bueno, vemos el mismo fenómeno en el caso de la famosa astrología árabe,
Muchos de ellos eran judíos, pero estaban escribiendo en árabe. In this system, the locations that you see of the planets are what survive up through the 17th century as the joys. Bueno, lo que vemos aquí, las posiciones de los planetas, es lo que sobrevivió hasta el siglo XVII como las alegrías. Since then, the joys have become associated or become synonymous with the exaltations. Bueno, desde entonces las alegrías se han vuelto sinónimo de las exaltaciones. Now, the heading here, Bueno, the dodecatropos, el encabezado aquí, el dodecatopos, refers to 12, and this was the Greek 12-house system. el dodecatopos se refiere a 12 y es el sistema griego de 12 casas. The Greeks also used an 8-house system called the octopos. Los griegos también usaban un sistema de 8 casas llamado octotopos. In this system, Mercury was considered to joy in the first house. En este sistema, Mercurio tenía su alegría en la casa 1. Now, if we consider this, of course, part of the way that everybody else sees you is through what you say. Bueno, considerando esto, mucho de cómo una persona es vista es a través de lo que uno dice. Now, the typhons Ahora, los tifones were one of the minor deities. eran unas de las deidades menores. The daimones Los daimones were another deity. son otras deidades. We might perhaps translate them better as spirit. Podemos traducirlos quizá mejor como espíritus. Does the word demon in Spanish have the same connotation that it does in English? In Spanish we have demonio, demon, and daimon, that is like a small god. Okay, then you did it right. We did it wrong. You see here the reference I made to the third house earlier with the goddess. Bueno, Dea. tenemos aquí la casa 3 con la luna, con la referencia de la diosa, And God associated with the ninth house. y Dios asociado con la casa 9. Now the 10th house had Venus, Ahora la casa 10 tiene a Venus, and Venus and Jupiter were always considered the two fortunes. y Venus y Júpiter siempre se consideran los dos afortunados. You see Jupiter associated with the 11th house, Vemos a Júpiter asociado con la casa 9, Good. con la casa 11. and remember I mentioned with the circle of Alpha that the 11th house is used as the house of acquisitions. Y vimos como mencioné en el círculo de Atla que la casa 11 está relacionada con las adquisiciones. Now, the 6th and 12th house Ahora la casa 6 y la 12 are the portals of labor, que son los portales de la labor or of difficulty. o de la dificultad. And you also notice that in their system they use the same characterization of the 2nd and the 8th. Y vemos que en este sistema se utiliza la misma caracterización para la 2 y la 8. In this period, the meaning of the succeeding houses was not as strongly delineated as we do it now. En este periodo el sentido de las casas sucedentes no estaba tan delineado como lo hacemos ahora. Now, the 7th house is associated with the god Janus. Bueno, la casa 7 está asociada con el dios Jano. Now, Janus was the origin of the month of January in its name. El mes de enero está asociado justamente, por lo menos en inglés, con el dios Jano. And he was the god who had two faces, one looking forward and one looking backward. Y es el dios con dos caras, una viendo hacia adelante y otra viendo hacia atrás. There are references in Manilius and some of the other authors of this early period Hay referencias en Manilio y algunos de los autores de este periodo temprano to the 7th house representing the portals of death. a la
a la casa 7 representando los del portal de la muerte. This makes a certain amount of sense if you consider the ascendant to be the portals of light. Esto tiene cierto sentido si nosotros consideramos al ascendente como el portal de la vida. In fact, in readings of this period, when one was delineating death, one was likely to use the 7th house. Esto tiene cierto sentido y en las delineaciones de esta época, si uno está hablando de la muerte, está hablando de la casa 7. Now, this is one of the representations that scholars came up with for the Circle of Athla. Bueno, esta es una de las representaciones que se han llegado a tener del círculo de Atla. You might want to translate the words going around it. Bueno, las palabras es en la casa 1 es el hogar, la casa 2, bueno, las cuestiones relacionadas con la guerra, la 3 los negocios, la 4 la ley, la 5 el matrimonio. La 5 el matrimonio, la 6 los medios, la 7 los peligros, la 8 la clase, la 9 los niños, la 10 el carácter, la 11 la salud y la 12 el éxito. And going through Greek horoscopes that have been available for about 20 years in translation, What means class? class, okay, in the sense of middle class, upper class, lower En el class. sentido del estrato social. En la 12 dijiste Sí. Success es éxito. Now, in going through the Greek horoscopes that are in translation, plus checking with the hindsight people on the ones that they're currently working on, Bueno, los horóscopos griegos que se han traducido en los últimos 12 años y bueno, checándolos con la gente que está en el proyecto Hindsight, it appears that most of the delineation was used using our normal house meanings and not these. parece ser que la mayor parte de las delineaciones que se hacían en aquella época eran usando los sentidos tradicionales de las casas, los que usamos nosotros y no estos. The only exception seemed to be that the 7th house was associated with dangers La única excepción es que la casa 7 estaba asociada con peligros, rather than marriage. más que con el matrimonio. The 11th house La casa 11 was not so much associated with health as shown here as with acquisition. está más asociada con la adquisición que con la salud. And the use of the 4th house for law Y el uso de la casa 4 para la ley seems to have been done, parece que se usaba, and business for the 3rd. y los negocios para la 3. So about half of the houses seem to be, or maybe a quarter of the houses seem to be done using this system, but most of them are done using our modern system. Bueno, parece ser que como una cuarta parte de las casas se usaban con este sistema y la otra se usaban con el otro sistema. Now, if you ask me if we use aspects, Bueno, si me preguntan si usamos aspectos, this is a good example of when you do. este es un buen ejemplo de lo que uno hace. This is the departure of the Titanic. Esta es la salida del Titanic. The Titanic chart
works in almost any astrological system that you want to choose. La carta del Titanic funciona en cualquier sistema astrológico que ustedes quieran usar. Now there are in fact several charts for the Titanic. De hecho, hay varias cartas para el Titanic. This was the departure from Southampton, Esta es la salida de Southampton, which was the last port before it sailed across the Atlantic. que fue el último puerto antes de cruzar el Atlántico. There are also charts for when it was first christened, Bueno, hay otras cartas del momento en que fue votado and they look equally awful. y se ven igual de horribles. Now in this particular case, we see the part of fortune conjunct Saturn. En este caso vemos la parte de la fortuna en conjunción con Saturno. This already was not a good idea. Esto ya de entrada no es una buena idea. Don't send your ships out the first time with a part of fortune conjunct Saturn. No mandes tus barcos fuera con la parte de la fortuna en conjunción con Saturno. Now, particularly in this case, Saturn has no dignity. En particular en este caso Saturno no tiene ninguna dignidad. So it is especially malefic. Así que es particularmente maléfico. In classical understanding of Mars and Saturn, En el entendimiento clásico de Marte y de Saturno, the lesser and greater malefics, los maléficos menores y mayores, if Mars or Saturn had dignity, si Marte o Saturno tenían dignidades, it was considered less malefic. eran menos maléficos. Thus, we have recently emerged from a period in which Saturn has seemed less malefic. Bueno, así que parece que estamos saliendo de un periodo en que Saturno era menos maléfico. The 29th degree El grado 29 is considered a bad degree es considerado un grado malo in all signs. en todos los signos. The moon in Capricorn La luna en Capricornio is in debility, está en debilidad, so it's an especially unhappy moon. que es una luna particularmente infeliz. The moon has specific associations with all crafts and trades of the sea. La luna tiene una relación especial con todos los tipos de negocios y cuestiones vinculados con el mar. It also can represent the crew of a ship. Y también puede representar la tripulación de un barco. So the moon looks bad, Así que la luna se ve mal, part of fortune looks bad. la parte de la fortuna se ve mal. The only thing that looks good is the sun, Lo único que se ve bien es el sol, which rules the ascendant. que rige el ascendente. But clearly, the part of fortune and the moon were sufficiently bad to drag the sun down. Pero claramente la parte de la fortuna y la luna están bastante mal como para hacer que el sol no esté tan bien. For those of you who look at fixed stars, Para aquellos de ustedes que ven las estrellas fijas, this is a wonderful example este es un ejemplo maravilloso of some of the stars with the worst reputation. de algunas de las estrellas con la peor reputación. ¿Cuál estrella? This is a chart for the first performance of the opera Tosca. Esta es una carta natal para la primera representación de la ópera Tosca. El evento. So in this particular chart, the Así, placement of the Sun, Mercury, and Mars are simply because it's a typical starting time for an evening performance. bueno, en este caso la posición de Mercurio, el Sol y Marte, bueno, pues es nada más porque es la hora en la que se empiezan los eventos nocturnos.
Now here we see the part of fortune in the 7th house. Aquí vemos la parte de la fortuna en la casa 7. Now its house placement is because of the aspect between the sun and the moon. Bueno, aquí la posición se refiere al aspecto entre el sol y la luna. We are approaching a full moon. Que se está aproximando a la luna llena. The 7th house La casa 7 represents, among other things, representa, entre otras cosas, the response of the public, la respuesta del público, which is also shown by the moon. que también se muestra por la luna. The moon is in Cancer, La luna está en Cáncer and hence very dignified. y está muy dignificada. The public liked it. Al público le gustó. Here, Saturn is in the 4th house, Aquí Saturno está en la casa 4, in the 29th degree of Sagittarius. en el grado 29 de Sagitario. The other 7th house people La otra gente de casa 7 are the critics, son los críticos, who were not so happy with it. que no están tan felices con ella. If we look for the outcome Si vemos cuál es el resultado and the overall success, y el éxito en general, we can look at the circle of Athla, podemos ver el círculo de Atla, and if we go around the circle, you will find the Sagittarius planets to be in the 10th house. y si vamos alrededor del círculo vemos que todos los planetas en Sagitario están en la casa 10. Among the Sagittarius planets are Jupiter, Entre los planetas en Sagitario está Júpiter, ruling the part of fortune, regente de la parte de la fortuna, dignified in Sagittarius. dignificado en Sagitario, And so this tells you this will be a success financially, y esto te indica que esto va a ser un éxito financiero, which of course it was. que de hecho lo fue. Now, one other factor in looking at a chart such as this that one should consider Otro factor que uno debe de ver, considerar viendo una carta como esta, to a certain extent, hasta cierto punto, the chart should reflect the plot. la carta debe de reflejar la trama. The premiere of a comedy La premiere de una comedia should not look the same as the premiere of a tragedy. no debe verse igual que la premiere de una tragedia. Among the themes represented by Tosca Entre los temas representados por Tosca was the issue of political liberty in Italy. Estaba el de la libertad política en Italia, And one representation of the ruling party y una representación del partido regente was Saturn, es Saturno, the older man, el hombre viejo, who quite literally was at the end of his rope, que está prácticamente al final de su camino, or possibly at the end of her knife. o posiblemente al final de su vida. Tosca, Tosca, as the principal party, the name of the opera, como el personaje central, el nombre de la ópera, can be seen through the 1st house, puede ser visto por la casa 1, the sun in Capricorn. el sol en Capricornio, She is with her lover, está con su amante, and he has dignity. y él tiene dignidad, She does not. ella no. She was only able to accomplish her ends Ella pudo conseguir sus propósitos by plotting haciendo un complot in a Capricorn fashion. de una manera capricorniana, However, we know that she was not ultimately successful. aunque sabemos que ella no tuvo al final éxito. Okay. Now, one other factor we might mention Otro factor que podemos mencionar is the square between Pluto and the part of fortune. es la cuadratura entre Plutón y la parte de la fortuna. And I think we could see a Pluto theme in this opera. Y podemos ver un tema plutoniano en esta ópera.
since the principal issue was an issue of power. Así que porque el tema principal era un tema de poder And of course the abuse of power. y desde luego de abuso de poder. Yeah. This part of fortune is calculated by night. Mhm. Yeah, this is about, if there aren't any other questions, this is about the end of this anyway. Bueno, si hay alguna otra pregunta. ¿Solo la considera desde el punto de vista financiero a la hora de la fortuna? That if you only consider it from the financial point of view, as part of it. Do you only consider it from the financial point of view? Primarily, success also can be considered from the part of fortune. Bueno, principalmente, pero el éxito en cualquier cosa se considera a partir de la parte de la fortuna. Now, I should also mention the part of spirit. También debo mencionar la parte del espíritu. In a chart, the position of the part of spirit is reciprocal to the part of fortune along the ascendant-descendant axis. Bueno, en una carta la parte del espíritu está en una posición recíproca respecto a la parte de la fortuna a partir del eje ascendente-descendente. The part of spirit here would be in the 6th house, La parte del espíritu aquí estaría en la casa 6. 12 degrees away from the descendant. 11 grados, 12 grados abajo del So it would be roughly 17 Aquarius. entonces estaría más o menos a 17 grados de acuario. Now the part of spirit does not have a material basis. Ahora la parte del espíritu no tiene una base material. The part of spirit can be considered a point of growth. La parte del espíritu puede considerarse un punto de crecimiento. It essentially has to do with those lessons that we learn that are not materially based. Esto tiene que ver con aquellas lecciones que aprendemos que no tienen una base material. It is the kind of lesson which is sometimes called a soul lesson. Es la clase de lecciones que normalmente llamamos una lección de alma. So if you were interested in looking at that dimension of life, you could produce a similar system to the circle of Alpha, starting with the part of spirit. Bueno, si les interesa investigar esa dimensión de la vida, ustedes pueden construir un círculo similar al círculo de Atlas para investigar esa dimensión de la vida. There is evidence that the Greeks and later the Arabic astrologers did this with a number of the more important parts. Bueno, hay evidencia de que los griegos y los árabes más tarde hacían esto con varias de las partes. I have seen this used especially with the part of marriage. He visto esto particularmente con la parte del matrimonio. In Hindu astrology, some of the other charts that are used are essentially harmonic charts. Bueno, en la astrología india, otras de las cartas que se usan son esencialmente cartas armónicas. For example, it is considered superior to delineate the chart of a person over 40 from the Navamsa chart. Bueno, se considera mejor utilizar delinear la carta natal de una persona mayor de 40 a partir de su carta Navamsa. In Western astrology, it was considered more common to delineate particular areas of life from these house systems derived from the parts. Bueno, en la astrología antigua se consideraba mejor delinear algunos aspectos de la vida de la persona a partir de estas cartas delineadas a partir de las partes. I should also mention that not all of the parts changed between day and night calculation. También debo mencionar que algunas de las partes no cambian dependiendo si se nace de día o de noche. Generally speaking, if the mode of calculation did not include the sun or the moon, it was not reversed. Generalmente hablando, si las partes no incluyen al sol y la luna, no se invierte. On that basis, for example, the part of marriage is not reversed. En ese sentido, la parte del matrimonio no se invierte. If we look at the significance of the way that the circle of Atla was delineated, Si vemos a la manera en que el círculo de Atlas se delinea, it is probably part of a greater system era probablemente parte de un sistema mayor that had to do with the understanding of diurnal and nocturnal.
que tiene que ver con el entendimiento de lo que es diurno y lo que es nocturno. For example, in a night birth, Por ejemplo, en un nacimiento nocturno, the moon was employed as the principal light. la luna se empleaba como la luminaria principal. The sun was only employed as the principal light in a day birth. El sol se empleaba como la luminaria principal únicamente en las cartas diurnas. There's also some suggestion También hay cierta sugestión that the kind of symmetry that you can see with the part of fortune and the part of spirit que el tipo de simetría que se puede ver entre la parte de la fortuna y la del espíritu also could have been used in delineation in other areas. También puede ser usada en la delineación en otras áreas. As the Arabic period proceeded, Mientras continuó el periodo árabe, increasingly the importance of the sun was emphasized se incrementó la importancia del sol at the expense of the moon. A expensas de la luna. In the Greek period, they were virtually identical in importance. En el periodo griego eran virtualmente idénticos en importancia. I am not prepared to debate the rightness of either position, No estoy preparado para debatir la verdad de cualquiera de estas posiciones, but I think it's important that we leave ourselves open to rethinking some of our concepts. pero yo creo que es importante que quedemos abiertos para repensar algunos de nuestros conceptos. Among the other characteristics that are important in a day and a night interpretation Otra de las características que son importantes en la interpretación diurno-nocturna are the concepts of oriental and occidental planets. es el concepto de planetas orientales u occidentales. At this point, that is not a system that can be fully utilized En este punto, ese es un sistema que no puede ser utilizado por completo because there are several different definitions. porque hay varias definiciones diferentes. So in the meantime, I think that what we can do is look at the position of the moon Así que en este tiempo lo que nosotros podemos hacer es ver la Es- función de la luna as representing something of greater importance como representando algo de mucho mayor importancia in the delineation of the individual's life. en la delineación de la vida del individuo. We'll examine this more fully Vamos a examinar esto de manera más completa this afternoon esta tarde in the Mercury Moon lecture. en la plática de Mercurio y la Luna. Una pregunta. Para el cálculo nocturno, ¿a partir de qué hora se va a considerar nocturno? Si el Sol está debajo del ascendente de Nada noche, más. si está Sí, nocturno, arriba, sí. Nada más, no importa. ¿Ya? Había otra pregunta por ahí. Si ese Saturno a 29 grados en la carta se considera negativo para la predicción. That if the Saturn in 29 degrees is considered negative. Yes. It is, however, in an almost exact sextile to the descendant which it rules. Bueno, sí es negativo, pero está en un sextil casi exacto con el ascendente que lo rige. Si Saturno estuviera a 29 grados de Capricornio, estando en dignidad, ¿qué tan malo podría ser? If Saturn was instead 29 degrees of Capricorn, how bad? It would not be considered as bad. No se consideraría tan mal. We'll take up the reason for the late degrees being considered bad in tomorrow's lecture. Vamos a considerar las razones por qué los grados últimos son malos mañana. It has to do with one of the minor dignities or lesser dignities called terms. Tiene que ver con una de las dignidades menores llamado términos. Okay? You want to take a break at this Yeah. point? Bueno, vamos a tomar